podcast, this radio podcast. I know because the people told me that there was very important these conversations to them because they are like see different things about not only Reiki, Angelic Reiki. So in his own life, Oh, good. changes That's nice. changes about the perception or the point of view in many ways. So thank you for these conversations, Christine. And now, because we have less time, please tell us what is Angelic Reiki to you. Yes, thank you. And it's really interesting what you've just said, because that what I'm saying is giving people new perspectives. Nos dice Christine que es muy importante esta parte de darle a la gente nuevas perspectivas. Because that is the whole purpose of Angelic Reiki. Porque ese es el propósito de Reiki Angélico. There's no point in really having another Reiki and another Reiki. So Angelic Reiki is quite different. Y por eso es importante diferenciarlo de los otros sistemas, porque Angelic Reiki o Reiki Angélico es muy diferente. And what happens, because in the attunements, what seems to occur is that they create that the person is more connected to their own soul. Y bueno, una de las razones más importantes es porque en las iniciaciones lo que se hace es que la persona conecte con su propia alma. And when you're connected to your soul, you're more connected to your life's purpose. Y cuando conectas con tu alma, entonces conectas con tu propósito de vida. And when I'm teaching, I sometimes start by saying that what happens is that people come into the class from that door there. Then during the workshop, something happens, and in their life, they go out from through a different door, on a different path. Sí, y que cuando toman los cursos, que pueden venir las personas con diferentes ideas o perspectivas, pero cuando salen, toman su vida de una manera diferente porque, digamos, la enseñanza les abrió una nueva perspectiva. There's been people that have gone through all 4 levels, right through to master teacher. Sí, y que hay personas que pasan por todos los niveles hasta el nivel de el maestro de maestros, que es el 4º nivel. And of course, the Master Teacher's Workshop, the purpose is for people doing it is to then teach. Y bueno, la intención es que el propósito de todos los módulos es que en algún momento las personas pues los enseñen. But there's many different ways that we can teach. There's the formal workshop, which is what quite most people do and what I do, but there are other ways that we can teach. Sin embargo, hay muchas maneras de enseñarlo, no solamente el dar en sí el sistema o la enseñanza del sistema, sino que hay muchas formas en que podemos enseñar. One person found that their way of sharing the information and the energy was to write poetry. Que cualquier persona puede encontrar su propio modo de compartir y de enseñar y crear su propia poesía. Someone else, they'd been a musician in their youth and they went back to their music and started writing songs. Y por ejemplo, un músico puede regresar a su ámbito escribiendo grandes canciones. But actually, we don't even need to do that. What happens with the attunements is that they change our energy body. Y que ahora, bueno, pues con las iniciaciones, las iniciaciones que se tienen en Reiki Angélico, cambia la energía de todo el cuerpo. So what I sometimes say as a joke at the end of a workshop is, okay, what you've all got to do now is go shopping. Y ahora, bueno, dice que cuando terminan
bueno, el curso que ella dice en broma, bueno, ahora sí puedes irte de compras. To go shopping in a very busy shopping mall. A un mall, a un centro comercial súper pues lleno de gente. Because then they're a newly attuned angelic energy body. You're touching everybody. So you stand in the queue to pay. You walk past somebody in the queuing for a coffee. You go up a lift with someone, and that angelic energy is touching everybody. Que tú puedes cambiar la energía de todas las personas a tu alrededor, de las personas que tocas, o si vas a un centro comercial, pues vas a contagiar a todos de toda la energía de Reiki Angélico que recibiste, que es pues expansiva. Yes, so you can do all the workshops and then just go shopping. Así que puedes hacer todos los niveles y irte de compras, porque estás haciendo ya un cambio, una diferencia. And of course, that energy as well touches the family. Y bueno, también esta energía es para ayudarnos a enseñar a la familia también. Yeah, see, and that can create many things. It can mean that perhaps the relationships within a family become more harmonious. Sí, que puede impactar a tu sistema familiar, mejorar todas tus relaciones, mejorar el ambiente en tu casa, o sea que todo se ve, pues todo se ve contagiado de manera positiva. So somebody with that energy body, it's like everyone they meet, they're giving a blessing. Es como si les estuvieras dando una bendición a través de Reiki Angélico. Now, I'm not saying that that only Angelic Reiki can do this. If we do any work on ourselves, our energy body changes. Sí, que no dice que sea el único sistema que pueda hacer esto, sin embargo, este sistema hace cambios en nuestro interior y en la energía de nuestro cuerpo. But in our workshops, it is something that a lot of people say happens. Sin embargo, can you repeat, please, Christine? Yeah. So yes, people report after the workshops that their life really does change. Y que después de tomar Reiki Angélico, sí hay cambios muy significativos en tu vida. Yes. So it's such a privilege to be connected to Angelic Reiki. Que es un gran privilegio estar conectados a Angelic Reiki. And I'm sure you would agree. Sí, y que está segura que estoy de acuerdo. Yes, actually we have in this weekend, I did the third and fourth level with a group, a huge group. Actually, the most big group I have. So I feel very proud with these girls because it is the level of the master, but the inner master. I think the inner master. So there is a lot of challenge in their lives and in my life too. Yes, all our lives. Before Angelic Reiki, so we are talking about this challenge in ourselves and seeing us in the unconditional love with our lives, with our experiences that maybe it could be a little bit hard. Yes. Le comento a Christine que el fin de semana tuvimos el módulo de 3 y 4 de Reiki Angélico, que es la maestría interior, la maestría personal, y que estaba orgullosa de todas nosotras, de las chicas que continuamos, porque es un módulo que nos muestra el ver nuestra propia vida y experiencias desde el amor incondicional y desde la aceptación. Es la maestría interior y que eso pues es también de reconocerse. So Christine, tell us, maybe we have doubts about this because maybe the spiritual path, the common people think that is easy, the spiritual path, and maybe it's not that easy, and it have a lot of challenges, and how we can see these challenges in our life when we are through these levels
in Angelic Reiki. Yeah. And I mean, what you said before is very true, that the 3 and 4 workshop is about self-mastery, because one of the reasons that we need to heal and go through our own stuff is that, as it says in the Bible, we've to deal with our own things before going forwards to heal someone else. Sí, dice Christine que efectivamente el nivel 3 y 4 de Reiki Angélico se refiere a la maestría personal y que, como dice la Biblia, primero tienes que mirar lo que está dentro para que tú puedas ir y sanar a otros. Por eso es tan desafiante. Yes, it's not ethical to either do healings or to teach if one isn't working on one's own path as well. Sí, que no es ético el estar enseñando o enseñando si tú no has visto tu propio camino, But it is a great gift, pero que es un gran regalo, the best gift that we can have, really, que el mejor regalo que podemos tener, de hecho. because our emotional stuff, our pains from relationships, or the things that happen in life, if we don't connect with them and we don't find that unconditional love for them, then they become locked in our body. Que si no podemos ver o resolver como nuestras cuestiones emocionales, sanarlas, pues entonces toda esa energía se va a quedar bloqueada en nuestro interior, en nuestro cuerpo. And an emotion locked within the body actually changes the chemistry of that body, of that cell. Y que una emoción estancada o bloqueada en un cuerpo cambia la energía de ese cuerpo y puede cambiar incluso toda tu anatomía. And that change in the chemicals of the cell means that the neuroreceptors don't work as well. E incluso puede afectar a nuestros neuroreceptores para que no funcionen bien, porque eso empieza a afectar nuestra propia química, nuestra química corporal. So that cell is not in touch with the intelligence of the body. Entonces esas células no están en contacto con la inteligencia del cuerpo. So this can be obvious. Most diseases come from this, but it can be an autoimmune disease, or it could be a cancer. Y que eso se puede revelar en una enfermedad autoinmune o un cáncer. I remember a beautiful interview with a woman from Africa. Que recuerda una hermosa entrevista con una mujer de África. And this woman was happy and bright and energetic. She was beautiful. Y ella era pues muy feliz y luminosa y hermosa. And the interviewer said, "Why are you so happy?" Y en la entrevista le dijo, ¿por qué estás tan feliz? She said, "Because I cry every day." Y dijo, porque yo lloro todos los días. He llorado todos los días. Yeah. It's a big lesson in that. Yeah, if we're happy, but we've got a pain inside, it's a false happiness. Que estaba feliz aunque tuviera pena por dentro. Estaba feliz hacia afuera. So to have the energy triggering our pain is a real gift. Y tener la energía y la capacidad como de abrazar nuestro dolor es un gran regalo. Yeah. So the other important thing is that because the energy awakens our connection to our own soul. Y otra cosa importante es que la energía se conecta en Reiki Angélico a nuestra propia alma. We're in contact with the only authority that we should have. Que de hecho debería de ser la única autoridad a la que tendríamos que estar alineados, a nuestra propia alma. And that authority is the divine. Y esa autoridad pues es lo divino, la divinidad. And I know some people might find this challenging or disagree, but we do not need anybody to connect us to our divine.
Y que muchas personas pueden pues no estar de acuerdo con esto, sin embargo, no necesitamos como un intermediario para conectar con nuestra divinidad. It's just our own personal willingness to do that. Es únicamente nuestro deseo personal, nuestra voluntad de querer conectar con lo divino. We actually don't need a priest, and we don't need a blessing from anyone else. No necesitamos un cura, un sacerdote, ni la bendición o el permiso de nadie para conectar con nuestra divinidad. I'm not saying that we never ask for help. I'm talking about our soul's purpose guidance. Y no está, bueno, está hablando más bien de esa guía del propósito de nuestra alma, que no quiere decir que no pidamos ayuda, sin embargo, lo otro se refiere a conectar con el propósito de nuestra alma. The only authority in our life is our direct connection. La única autoridad de nuestra vida es la conexión directa con lo divino. And the angelic energy can create that. Y Reiki Angélico puede crear eso. Mm-hmm. And the thing that allows that to be so clean and clear is that in Angelic Reiki, the teacher does not do the attunements and the healer does not do the healing. Y algo que es grandioso en Reiki Angélico es que el maestro, digamos, no hace las sintonizaciones, no es una persona, y el sanador no es quien hace las sanaciones. I think if we look honestly at some teachers and at some healers, then it is very much that that there's the ego there. Y que muchas veces en otros sistemas a veces lo que sucede es que interfiere el ego de las personas, que ellos están haciendo las cosas, ¿no? Están haciendo la sanación o dando la iniciación. Yeah, whereas in Angelic Reiki, there is no place for the ego because we cannot know. There's only the angelic kingdom that can know. Sí, que pues en Reiki Angélico no hay lugar para el ego, y porque en realidad pues humanamente no sabemos, sino que los únicos que saben hacer esto es el reino angélico. So those are the special gifts of that connection and that clarity of purpose. Y eso es lo que te da dones o bueno, regalos especiales en esa conexión y bueno, todas esas conexiones que creas. Mm-hmm. And what you said before is so true, that sometimes, often after a workshop, after a little time, we can feel worse, not better. Sí, que de hecho, bueno, puede ser que después de los cursos o bueno, a veces después o antes de tomar Reiki Angélico te puedes sentir mal. Mm-hmm. I mean, do you find that in your workshop some of the participants feel emotional? Yeah, me está preguntando Christine que si yo noté que si en mi curso había muchos participantes emocionales o que estuvieran pasando por una cuestión emocional, que de hecho sí. Yes, actually, Christine, we are very emotional, me too, as the teacher. So we are through things very challenging in our lives, in our personal lives, and a lot of doubts about, I don't know if I will take this level or not. I am like thinking about, because I don't feel like sure. But I said to them that they listen to the call of their soul, and they like obey this, and that is why they are they were in the workshop. So yes, we are very emotional through many things, but like working in this inner master, in the inner master. Le comento a Christine que sí, que efectivamente en nuestro taller del fin de semana, la mayoría de todas habíamos pasado por desafíos importantes y que incluso dudábamos de seguir, pero que era parte justamente de esa maestría interior. Something is very, for me, it's very important in Angelic Reiki, that is, you have to put your drama in
in other side. You don't have to put your own agenda. So you have to put your drama and your life, because you are connecting with this purpose of the soul. So I think that is very important and very I don't know, like different the point of view, because it's like it make you like stronger. Yes. Have you translated that bit for your audience? Le comento a Christine que algo que considero que es muy importante en Reiki Angélico es que tienes que dejar, o bueno, se te invita a dejar tu drama personal y tu agenda a un lado, porque estás trabajando en tu maestría interior, digamos, en el propósito de tu alma, y eso te da una fortaleza distinta también para enfrentar tus propias situaciones y una perspectiva distinta ante la vida. O sea, ya no es como caer en el victimismo de por qué me está yendo así, sino más bien hacerte cargo de todo eso que en lo que estás transitando. So do you think this is important for us to understand about the drama and the agenda and these things we could feel very emotionally, Christine? Well, I think there's somebody that in the Christian tradition said that humility, that innocence is the place where we need to receive. Sí, Christine dice que en algún momento en nuestra concepción cristiana se nos ha invitado a ser humildes acerca de cómo nos sentimos y de, digamos, de lo que estamos pasando, viviendo, verlo o vivirlo con humildad. So only that innocent, vulnerable place. Drama is like a defense to that vulnerability. Sí, dice que el drama personal es una defensa que tú creas para no ir a ese espacio de inocencia personal, en donde están como tus habilidades. And as we said during the last interview, the energy of the fifth dimension is no drama. Y como habíamos comentado en el programa anterior, la esencia de la quinta dimensión es no vivir en el drama, o no darle importancia, más bien no vivir en el drama. Yeah, it's that unconditional, balanced space of our emotions. Estar en un lugar de balance incondicional, en un lugar neutral de balance incondicional acerca de nuestras propias experiencias. One thing that's very important, and we've to be very disciplined in how we observe ourselves, but one thing that is very important, and that's to tell there's two types of emotion, and it's to understand the difference. Sí, que tenemos que ser como muy honestos acerca de nuestras emociones, de lo que está pasando, porque hay dos formas de mirar nuestras emociones y hay diferencia en ello. If a very dear person has died and somebody cries and you know, moves about and is very, very distraught, that's not drama. Sí, que por ejemplo cuando alguien muere y entonces la persona que se queda acá pues está enojada, está molesta, llena de ira porque se fue, porque se murió, que ahí es donde estamos llevándolo al drama. We all have different ways of expressing our grief. Y tenemos muchas maneras de expresar nuestro dolor. But if somebody becomes very dramatic and just stays being very dramatic, then it's moved from genuine emotion to drama. Sí, que una persona que está sintiendo o sea, que está siendo muy dramático, no es solamente que esté viviendo ese drama, sino que lo está llevando a ese ámbito, digamos, de subir las emociones para vivir ese drama. And it's as if we're addicted to drama and we like it in our life. Que bueno, hay una tendencia a vivir en el drama, a veces nos gusta estar ahí.
And this is when we create emotion by perhaps talking about something over and over again. You know, I might tell a story to you and then tell the same story to somebody else. That's drama. Y que bueno, el drama también, por ejemplo, personas que les gusta estar contando repetidamente lo mismo, la misma historia, reviviendo el momento una y otra vez, eso es drama. And some people just live on the excitement of drama. Y algunas personas pues simplemente dejan todo ese excitamiento acerca de, o sea, como la excitación de la emoción del drama. And I think there may be somebody listening thinking, well, I don't know what else to talk about. Y que muchas veces a veces la gente dice, bueno, no sé de qué más hablar que no sea de mi drama. When I've been at work, I come home and I tell my husband, my wife, my boyfriend, I tell them about what has happened at work. Y bueno, por eso cuando estamos con el novio, con la pareja, con la familia, pues hablamos de cómo nos fue en el trabajo, por ejemplo. Now, if something painful has happened at work, to share that with a loved one is healing, and that's genuine. But just to talk about it, yeah. Si nos pasó algo difícil en el trabajo, está bien contarlo porque eso es sanador, solamente contarlo y ya, no necesitas entrar al drama porque el contarlo te sana, pero no necesitas entrar al drama propiamente. So the question is the emotion I'm feeling direct from the event that caused the emotion? Entonces la pregunta sería cuestionarnos si esto que siento viene directamente de lo que causó esa emoción, digamos, del suceso. Or is it second-hand emotion? O si es algo You know what I mean? secundario a la emoción, es decir, como que yo lo estoy, como que estoy sumando otras cosas a esa situación. Yes, if we are like putting other things in that, so we are making bigger. Yes, but also it's so perhaps something yesterday happened that was very painful, and I've talked to a friend, but then the next day I tell it again to another friend. Sí, que puede ser que por ejemplo, el día de ayer hayas pasado por algo muy, muy doloroso y que lo hayas platicado con una amiga y entonces el día siguiente lo platicas con otra persona. So perhaps telling the story again is healing, or perhaps it's just drama. Entonces tal vez el estar contándolo te está sanando, pero también puede ser que solo sea darle más poder a tu drama. It's a difficult path, and yeah, and then sometimes it can be difficult to understand. Que es un camino difícil y que a veces es difícil entenderlo. So Christine, because we have less time, what are the differences in Angelic Reiki, the most important differences of Angelic Reiki and other other Reiki systems? Mm-hmm. ¿Cuál es la diferencia, Christine, entre Reiki Angélico y los otros sistemas de Reiki que existen? And what's very important for me to say is that this is not about saying one is better than the other. It's simple differences, and perhaps sometimes it's the same as other Reikis, but the biggest difference is that the healer or the teacher, well, particularly the healer, does not take responsibility for the outcome. Una de las, bueno, para empezar, no es como que uno sea, no, ella no está en una posición de decir que uno es mejor que otro, simplemente hay diferencias y que una de las más importantes es que el sanador, o bueno, el sanador no es quien hace realmente la sanación. Before we start an actual healing, the healer says a personal prayer, and that is just to feel that the energy that they're giving is unconditional. They're not hoping for this or doing that. It's genuine, unconditional love.
Sí, que el papel del sanador o el desarrollo de este rol de sanador en Reiki Angélico es estar desde esa incondicionalidad, siendo ese canal a través del cual fluye toda la energía de sanación, pero no estás pensando en que tú vas a hacer algo o que es tu responsabilidad sanarle o salvarle, sino simplemente estar en ese lugar incondicional recibiendo la energía. Thank you. And it comes back to what we were saying before, this innocence and humility in what we do. Que es un poco regresar a lo que se dijo anteriormente, que es regresar a ese lugar de inocencia pura, en donde estás simplemente ahí recibiendo. Yes, yeah. So you told us, Christine, about something very important, that the attunements, it's by the angelic kingdom, and all you receive, and why. Something important is a question in the people is why is only a course with a live, so with the persons in the moment, not online, not an online course, for example. Because within Angelic Reiki, right, that's it's quite a complicated answer, but I'll try and make it simple. There is something very powerful in a group energy. Sí, le preguntaba a Christine que algo también que es importante es que todas las sintonizaciones se hacen con el reino angélico, a través del reino angélico, y que una duda importante que tenemos es, bueno, que se tiene en general, es que es un curso, porque es un curso presencial 100%, y nos comenta que es porque lo que recibimos o la energía que recibimos es en grupo, es muy poderosa. The energy actually multiplies, and it's mathematical. If there's one person, the energy has that singular value. If there's two people, you multiply it. So if you have 4 people, you've 1 times 2 times 3 times 4. The energy has the quality of 12. Okay, que dice que incluso el que estén presentes varias personas en el grupo multiplica la energía, que por ejemplo 4 personas en un grupo, que es lo que se requiere para dar abrir un grupo de Reiki Angélico, es como si estuvieran 12 personas, o sea, equivalen a 12 energías. So being in that same space and also if it's online, we can't do practical healing exchanges. Que por eso, that's so important. Que por eso es tan importante que sea presencial, porque incluso presencial es cuando se hacen los intercambios de energía, y eso no podría ser en línea. The healings actually deepen the attunements, and we can't go forwards to be a healer if we've not experienced it, and we can only do that in person. Sí, que únicamente en persona es como podemos experimentar la calidad o la calidad del nivel de las sintonizaciones que vas a recibir. Eso en línea no se podría hacer, ni podrías tener esa conexión con la energía como la tendrías en persona. Yeah. So okay. So that is the reason. Yes, because sometimes the people are looking that in an online workshop, but that is what I said, because you always told us that the purity of the system, the purity of the energy is important, and I think nowadays we are like always expecting the things easily, and easily maybe it is like online, you know. Yes. Yeah. And when you come in a present time, you are doing an effort, a different effort to be in that place. That is also very, very true. That's a very good point. The actual commitment especially traveling across Mexico City to get to somewhere is a great commitment. Sí, que de hecho eso es muy importante, el compromiso de la gente de estar ahí. O sea, el ir a un curso presencial te requiere un mayor compromiso, y que eso también es
es importante y que más aquí en la Ciudad de México. Actually, different persons of other states are coming here to Mexico City to make the workshop. Yeah. And this is devotion. Yeah, of course. Que esto es devocional. El que vengan de otros estados a tomar un curso es devocional, porque es ese llamado que estás escuchando. So, Christine, a few words to close this interview about Angelic Reiki and the importance nowadays and in our lives, and why Angelic Reiki and not other systems. Well, yes. There may be other systems that can bring the same energy and the same thing. But what is important for everybody at this time is personal sovereignty and power. We don't know what to do. Our governments aren't stable, nothing's stable. So we need to find something where we can be still. We can know what is right for us and have the strength to go do it. So it's sovereignty and personal power that is the gift of finding our connection to the soul and to the divine. Sí, que algo que lo decía Christine, que puedes adquirir la energía también de muchos otros sistemas. Sin embargo, que con Reiki Angélico vas a empoderarte y vas a conectar con el propósito de tu alma. Que ahora mismo estamos pasando por muchos cambios sociales, políticos, económicos, que todo está cambiante, todo se está moviendo, y en nuestra propia vida también. Entonces, como tener esa fortaleza espiritual y esa, ese empoderamiento también espiritual para poder hacer frente a todo y seguir adelante en nuestro propósito divino y nuestra conexión con lo divino también. Que por eso, pues, Reiki Angélico. So, Christine, thank you very much. Thank you for this conversation, and we are looking in the next podcast. So thank you for this time. Thank you for your words, and send you a big hug. Thank you. To the United Kingdom. So thank you, Christine. Thank you. Big hug to you and everybody. Angel blessings. Thank you. Bye-bye. Thanks to you. Bye-bye.